Eccoci qua. Allora, due cose. Innanzitutto devo togliere. Devo anche abbassare il volume qua perché se non si sente io che parlo. Prego. Allora, stamattina ho giocato per quei 10 minuti, adesso siamo a posto. Mostrare le cose. I giorni sto informando per capito. Mi è uscito quello della MD che non ho attivato le opzioni. Onestamente ho fatto le cose predefinite che diceva lui. Cosa vuole. Allora, qua. E stamattina ho fatto le solite cose che insomma sono molto interessanti. No. E finalmente siamo riusciti a fare questo. Che se non fosse proprio una buona idea. Oggi devo tornare al web. Mi sto facendo i due per cercare un team per la miste qua. E perché allora Rosaria mi piace tanto, ma avere qualcuno che ti fa tipo tirone un altro scudo, per quanto sia schifoso, aiuterebbe veramente tanto. E però alla fine la base che ho visto è un po' difficile, non so. Conviene, questo è il team che fa più male, eh, togliendo Rosaria e mettendo Tirone fa ancora più male. La base non è quella. Non ci sono team, come dire, però appunto ho dei personaggi io, tipo quello che mi chiedo Rosaria è tipo C2 e mi chiedo se una Diona C6 potrebbe aiutare, ma da quanto vedo e da quanto ho capito non penso. Non penso che... No, devo andare in alto. So che devo andare in alto. Aspetta. Chiedo scusa. Cazzo. Underground vibes. Dico, mi conviene poi aspettare che ci Huh? What are the Fatui doing here? ci conviene poi aspettare il banner che c'è Arlecchino per di ottenere il C2 di Arlecchino e poi vedere se c'è anche il C2 cioè nel senso se pullare per Clorindo lascia perdere perché adesso penso che la priorità ce l'ho detto in passato che onestamente quest'anno non voglio fare come l'altro anno che voglio pullare per due personaggi. Spero che faccia così, però ho bisogno. Tirone è un personaggio che mi piace, ho bisogno di lei, però appunto Tirone è stata messa anche. Cioè, per il gioco è stata messa molto recentemente, anche se sono passati qualche mese. That's a little concerning. Let's go over there and see what they're up to. Comunque, Also, how did they get this close to a tribal settlement? poi appunto volevo poi sbloccarmi i Mulani, eccetera, eccetera, volevo altri personaggi. C'era un po' di libertà. Huh. All the Fatui left in Natlan are probably the captain's subordinates. That basically makes them followers of one of Natlan's heroes. Still, once a Fatus, always a Fatus. Something seems off seeing them here. Let's go check it out. La verità della battaglia di Citali.
Following orders. If you have a problem, take it up with our employer. Hey, what's with the attitude? Can the Fatui even work for a private employer? This is Grudok. I hired him to be my bodyguard in Natlin. As you can see, he's not the sociable type. I'm sorry for any offense. Wait, what? My original plan was to hire someone from the local tribes, but a priest recommended Grudok and his squad. I was told they were capable fighters and had the time to spare, so they fit the bill. It seems like the Fatui's reputation in Natlin is quite positive. So that's That's what happened. strange. Then you must be from Fontaine? Precisely! Montluçon, at your service. I work in the publication business. And you two... Wait, you must be the traveler and his fairy companion. Oh, you know us? A golden-haired traveler with a floating companion. There's no mistake. Your exploits in Fontaine have all the makings of a best-selling series. I'd be a failure of a book merchant if I couldn't recognize you. Wow, we're really famous at this point, traveler. Sì, rispetto a una volta. It's truly my lucky day. I know this is sudden, but I was actually looking for you two. You see, I have a favor to ask. So, you chased us all the way to Natlan? That's a little creepy. You'll be generously rewarded, I promise you. Ok. Well, at least he got straight to the point. Should we hear what he has to say? Cosa mi dici che non possiamo evitare? Poi sarà pure buono. Alright, we'll hear your request. You know the great shaman Citali, right? I need her help with something. Aiuto. Yeah, but the chances of her helping a random stranger just because we asked? Per te che si trova decisamente bassa. Yeah, Citali really doesn't like dealing with strangers. I heard about that from other members of her tribe. But they told me if one person could convince her, it would be the golden-haired traveler. Mhm. If you manage it, I'll even double your pay. Che ti serve su io. Oh yeah, we should definitely get to the bottom of that first. It's kind of a long story, and there's tribal history involved, so you should hear it from an expert. Alie, if you could. Of course. I don't often have an eager audience for this kind of thing. Nice to meet you. The name's Alie. I'm a researcher from the Fontaine Research Institute. Sì, altre pazze. Unlike most researchers, I have a keen interest in ancient ruins. That's why I was invited to join Monsieur Montluçon's team. Have you heard of the legend of the great shaman Huitzilin? Ancora cosa ricordi? Yes. According to local records, she was a color mystic who lived over 200 years ago, and the most adept in her tribe at using that particular technique. Out of all of her exploits, her most celebrated is the Battle of Seven Colors. According to legend, the battle was triggered by an abyss invasion, one of the most brutal in Natlan's history, even from a greater historical perspective. Amazingly, Natlan was able to turn the tide despite being at an extreme disadvantage. The key to victory was none other than a color Huitzilin created on the battlefield. The color was extraordinary, illusory in appearance while also seeming to possess physical form. Legend has it that Huitzilin used the color to construct a magnificent maze on the battlefield and trap all the enemies inside. This allowed her allies to launch a counterattack and ultimately secure victory. Anyway, that's the gist of it. We don't want to take up too much of your time. That story is the reason I came to Natlin. I often publish books about the history of other nations. They always end up faring well on the market. Yes. When I heard this story for the first time, I wanted to include it in my next collection, but historical records about Natlin aren't very detailed. We haven't been able to determine where the battle took place, or find any definitive evidence that it occurred at all. Even within the Masters of the Nightwind, people dispute the legitimacy of the story. Some believe it to be a myth. If that were the case, the story would not be fit for publication. But if you're just including it in a story collection, why does it matter if it never happened? Well, you see, the slogan for the collection is Restoring the Truth of History. Naturally, I need it to be factual.
That's why I'm here. The Masters of the Nightwind are said to have a tradition of recording past events, so I wanted to consult their records. But Fanno I was vedere i fatti refused access to the normali, Obsidian tranquilli, in Altar. giro. Application after application, and all I received were a few ordinary woven scrolls with nothing to offer. Honestly, I'm just trying to promote their history, and they... According to my research, their scrolls are considered sacred relics in addition to historical records. Naturally, outsiders are rarely granted access. Not to mention, the scrolls we did get to review actually contain a huge amount of information. I just need more time, and I could... We've been over this, Alier. There's no need to waste time on those scrolls when we have a better way. Citali, you mean? Exactly. You're well aware, I'm sure, that Citali has been alive for more than 200 years. That means she lived during the era of the Battle of Yeah. Seven Colors. 200 anni. If she agrees to be my consultant, Qui non è no 500. other historical records are necessary. Oh, that's what Fa you ridere want. perché la chiamano nonnina. Che è più giovane di lui, eh. So, what do you say? I'll quadruple the pay if it E, helps sweeten the deal. e invece cosa di Sumera, come si chiama l'altra, che non puoi chiamare, devi chiamarla signora. Forse anche lei ha 5, non mi ricordo se è retta di Citali o a 5. Well, it's not that we don't want to help you. Dobbiamo prima andare a chiedere. Tutto abbiamo una cosa. Oh, right. The duty the chief gave us has a lot to do with Wheat Sealing. Who knows? The Battle of Seven Colors might lead us in the right direction. All right, we'll help you convince Citali. Just let us do the talking, okay? Of course. Perché mi ispirano molto, potrebbero essere via. Comunque c'è, non so perché queste cose mi appaiono sempre, ma alla casa di Citali è qua. Allora c'è praticamente una quest. Dopo che hai completato questo, questa è la storia di Maria Vittoria, che a lei gli piacciono i libri, eccetera. Se tu vai qua, riprendi i libri tipo di container che lei vuole, so come funziona. Tu va dato solo su YouTube, blocca una quest segreta che puoi dare i libri. Dovrebbe, non so, una cosa che ho visto, non so se dovrebbe essere vero. E c'è tutta una casa, c'è tutta una casa tua qui. Avevano detto che vivevano sotto borghi, però qui lontanissimo. Neanche scomodo deve fare qualcosa di... Io pensavo che casa sua era tipo qua. Ma mica bene a farti visita, signora. So, this is where the great shaman lives? A bit far from civilization, isn't it? I hope the person who pointed us in this direction wasn't mistaken. For someone like Citali, it actually makes a lot of sense. Quindi non so se segnarmi sta casa. Is this graffiti her work too? I wonder if it's a cultural practice. If I could just copy it down, We're here for a reason, Alier. As agreed, you two can do the talking, and we'll wait for you here. Okay, we'll go knock on the door. Hopefully she's not hungover. Deve essere, questa missione deve essere anche carina. Cioè, io penso che questa era la missione dell'arco. Citali? Are you there? We need your help with something. Invece è un'altra missione. Oh, no response. Maybe she's not home. Proviamo con l'altro suono. Oh, Granny Italy? Are you home? La porta si spalanca. Senti un forte odore di arco. Hey, kid! If you're here to challenge me, book an appointment first. La solita scema. Quindi si tratta di una vera amica. Traveler!
Che stupida. Dai. Devi chiudere la porta sbagliata. Sto mettendo a posto, che stupida. Looks like we came at a bad time. Are you still there? Just come in. We can talk inside. Well, at least we didn't get turned away. In caso di sì, magari ci metto anche le cosa di Citali, senza che veramente per adesso si stanno mettendo a posto. Stupido. Infatti ha messo a posto, che stupido. Huh. So this is where Citali lives. Didn't have time to fully clean up the place. Complain if you want. Menial housework means nothing to a great shaman like myself. Besides, in light novels, people who keep everything neat and tidy are always too boring to be the protagonists. Also, I'm not a hermit. I'm just above superficial rules of societal etiquette. Cioè, se un eremita ha detto e quello del boccale che stavi bevendo. She sure does care a lot about what we think of her. In effetti sembra che importa molto. Cioè, ogni cosa che diciamo lei schizza male. È proprio una simp, come and dicevo. that spell I used to transfer my senses to you, you're not still, experiencing the side effects, are you? It's my duty as a great shaman to check that kind of thing. No, è che c'hai paura che sentiamo i tuoi pensieri. Oh, you mean when we could hear your thoughts? Nope. It's been so long, we don't have to worry about that anymore, right? Then why do I hear the traveler's thoughts in my head? Cosa? Come? Cosa? Perché? What? Cosa? Ho sentito dare delle eremite, la cosa che dà fastidio, pensavo fosse di sopra delle... Cosa le dà fastidio? I can still hear you, you know. Mi dispiace. Don't bother. I'll find a way to fix it. First you hear my thoughts, now I'm hearing your thoughts. C'è sempre più male sta cosa. It was just a simple spell. I use it on you and now it's on the fritz. Forget it. Just tell me why you're here. Well, someone asked us to ask you to be their consultant. They have questions about the history of Natlan. So they asked the hero of Natlan to put in a good word? Sounds like they know I don't usually trouble myself with other people's problems. Ho fatto un attimo internet, 2 secondi. Prendo una pausa per un po' d'acqua. Nonostante i miei sforzi, niente da fare. Allora,
Datemi un secondo. Devo fare una cosa, non ho voglia di spegnere Genshin, eccetera. Ci piego troppo tempo. Poi oggi devo andare a lavorare prima. Non ho tempo per ste. Si può dire, arrivo su. Devo mettere la webcam. Ho